Dear student, good day everybody. We know we start our learning process through video lecture. Today's our sixth lecture. We start mathematics first, and in mathematics first, that is chapter number 2, quadratic equation. In first lecture to fifth lecture, we see what is meant by quadratic equation, how to identify the quadratic equation, then the standard form of quadratic equation, then how to find the value of a, b and c, then three part of the general form, then we find the value of k, then nextly the types of quadratic equation means methods to solving the quadratic equation. In first method, factorization method, we solve some examples. Second method, completing square method, then we solve some examples of that method. Today we learn the third method to solve the quadratic equation. In third method, name of that method, that is the formula method. सूत्र पद्धतीने आपल्याला वर्ग समीकरण कसं सोडवता येतं हे आपल्याला आज पाहायचं आहे. आता फॉर्म्युला मेथड जी आहे, फॉर्म्युला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, ऍट फर्स्ट वी नो द फॉर्म्युला. सर्वात महत्वाचं असं की जेव्हा आपल्याला सूत्राच्या पद्धतीने वर्ग समीकरण सोडवायचं आहे, हे सोडवत असताना आपल्याला त्याचा फॉर्म्युला माहिती असणं फार गरजेचं आहे. आता तो फॉर्म्युला कोणता आहे, विच ऑफ दॅट फॉर्म्युला टू सॉल्व द क्वाड्रॅटिक इक्वेशन. इन फॉर्म्युला सर्वात महत्वाचं असं आहे की जेव्हा आपण फॉर्म्युला पाहणार, तो फॉर्म्युला पाहण्याच्या अगोदर जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ते जनरल फॉर्म मध्ये असणं फार गरजेचं आहे. मीन्स जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, दॅट इज द ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. म्हणजे जे आपल्याला गिव्हन इक्वेशन असेल ते गिव्हन इक्वेशन पहिलं जनरल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करणं, म्हणजेच ते ax स्क्वेअर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या फॉर्म मध्ये आणणं खूप गरजेचं असतं. आता जो फॉर्म्युला आहे, we use formula to solve the quadratic equation, that is x is equal to, म्हणजे जे व्हेरिएबल असेल आपलं त्या एक्झाम्पल मध्ये जे व्हेरिएबल आपण यूज करणार, सपोज x, y, z, m, n, तर तसा चेंज आपण इथं x ऐवजी ते व्हेरिएबल इथं वापरायचं. मीन्स फॉर्म्युला फॉर सॉल्विंग क्वाड्रॅटिक इक्वेशन, दॅट इज x is equal to मायनस b प्लस और मायनस, इथं दोन साइन, एकदा प्लस आणि एकदा मायनस, मीन्स मायनस बी प्लस और मायनस अंडर रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a, that is the formula. Again x is equal to minus b plus or minus under root b square minus 4ac upon 2a, that is the formula to solve the quadratic equation. Then we know that जेव्हा आपण हे जे इक्वेशन जनरल फॉर्म मध्ये लिहिलं, जेव्हा आपण या फॉर्म्युल्यामध्ये व्हॅल्यू पुटअप करणार आहे, याचाच अर्थ असा आहे की आपल्याला a ची व्हॅल्यू, b ची व्हॅल्यू, c ची व्हॅल्यू या अगोदर लिहाव्या लागतील. मीन्स द व्हॅल्यू ऑफ a, व्हॅल्यू ऑफ b अँड व्हॅल्यू ऑफ c हे आपल्याला पहिल्या त्याच्यामध्ये लिहायचे असतात. देन टू टाइप्स, इथं प्लस आणि मायनस हे जे दोन साइन दिले, म्हणजेच ऍक्च्युअली इथं दोन त्याचे रूट्स मिळतात आपल्याला. जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे, एकदा प्लस आणि एकदा मायनस, त्यातलं जे प्लस रूट आहे त्याला जनरली अल्फा असं म्हणतो आपण, आणि सेकंड रूट जे आहे मायनसचं त्याला आपण बीटा म्हणतो. मीन्स दीज आर दी टू रूट्स. मीन्स अल्फा इज इक्वल टू मायनस बी प्लस रूट बी स्क्वेअर मायनस 4ac अपॉन 2a and beta is equal to minus b minus under root b square minus 4ac upon 2a. दोन्हीमध्ये डिफरन्स कोणता आहे अल्फा आणि बीटा मध्ये? इन अल्फा, that is the
पॉझिटिव्ह साइन इन बीटा दॅट इज दी निगेटिव्ह साइन. हे दोन लक्षात ठेवायचे. म्हणजे जे दोन रूट्स आहेत त्या दोन रूट्सला जनरली अल्फा आणि बीटा असं आपण डिनोट करतो आणि त्याचे साइन पण आपण लक्षात ठेवायचे. आणि याच्यामध्ये सर्वात महत्वाचं आहे की अल्फा इज ऑलवेज ग्रेटर दॅन बीटा. अल्फा ची व्हॅल्यू ही बीटा पेक्षा नेहमीच मोठी असते बिकॉज वी नो दॅट द साइन ऑफ अल्फा पॉझिटिव्ह अँड साइन ऑफ बीटा is negative, therefore alpha is greater than beta. Okay, then we start practice set 2.4 means example in the practice set 2.4 मध्ये compare the given quadratic equation to the general form and write the value of a, b and c. At first पहिला आपल्याला जे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आहे ते जनरल फॉर्म मध्ये लिहिता येणं गरजेचं आहे. ही मेथड पाहण्याच्या अगोदर आणि जेव्हा आपण ते जनरल फॉर्म मध्ये लिहू त्यानंतर आपल्याला व्हॅल्यू ऑफ ए, बी अँड सी लिहिणं फार गरजेचं असतं. We see some examples. First, that is x square minus 7x plus 5 is equal to 0. That is the given equation. X square minus 7x plus 5 is equal to 0. आता आपल्याला काय सांगितलंय? Compare the given quadratic equation to general form. कोणता जनरल फॉर्म आहे आपला? ax square plus bx plus c is equal to 0 and write the value of a, b and c. Okay, that is the given equation. Then x square minus 7x plus 5 is equal to 0. Comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get value of a. We know that coefficient of x square that is 1, therefore value of a is equal to 1. Then coefficient of x that is the minus 7, therefore value of b is equal to minus 7, and value of c means that is the constant term, and constant term is 5 in this equation, therefore value of c is equal to 5. Okay, then second example, 2m square is equal to 5m minus 5. That is the given quadratic equation. आता हे जर quadratic equation आपण पाहिलं तर हे आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये दिसत नाही. मीन्स 2m square is equal to 5m minus 5. पहिला आपल्याला हा जो 5m आणि minus 5 आहे हे LHS ला घ्यावे लागतील. मीन्स साइन विल बी चेंज. मीन्स 2m square plus 5m चे minus 5m minus 5 चा plus 5 is equal to 0. Means comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0. That is the given equation in the standard form. Then we write the value of a, b and c. Means when we compare this equation ax square plus bx plus c is equal to 0, we get value of a is equal to 2. Value of a means coefficient of m square, that is the value of a, 2. Then coefficient of m means value of b is equal to minus 5, and constant term means value of c is equal to 5. Okay, then third example, y square is equal to 7y. Y square is equal to 7y. We know that 7y जो आहे तो आपल्याला LHS ला घ्यायचा. मीन्स y square minus 7y is equal to 0. Means comparing with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get value of a means coefficient of y, that is the 1. Then value of b means coefficient of y minus 7, therefore value of b is equal to minus 7. Here constant term is a 0. There is a no constant term, means value of c is equal to 0. Okay, then next example, 2x square is equal to 7. 2x square is equal to 7. We know that 7, when we take 7 in LHS, we get equation that is 2x square minus 7 is equal to 0. तो आपण ट्रान्सपोज केला डावीकडे, त्याचा प्लसचा minus 7 is equal to 0. When we compare this equation with ax square plus bx plus c is equal to 0, we get here value of a means coefficient of x square, that is 2, therefore value of a is equal to 2. Then value of b, that is 0, and value of c is equal to minus 7.
जे अशा पद्धतीने आपल्याला स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये लिहून पहिल्या स्टेप मध्ये आपल्याला एबीसीच्या व्हॅल्यू लिहिता येणं खूप गरजेचं असतं. आणि जेव्हा ही स्टेप आपली कंप्लीट होते, देन we start how to solve the quadratic equation. Then second step, write the quadratic equation in standard form and find the value of b square minus 4ac. आता हे फार महत्वाचं आहे की याच्यामध्ये सुद्धा आपल्याला जी क्वाड्रॅटिक इक्वेशन आपण लिहिलं, एबी जनरल फॉर्म मध्ये लिहिलं, एबीसीच्या व्हॅल्यू लिहिल्या, नेक्स्ट स्टेप जी आहे ती आपल्याला बी स्क्वेअर मायनस 4ac ची व्हॅल्यू फाइंड आउट करता आली पाहिजे. मीन्स एक्झाम्पल आहे आपलं जे इक्वेशन आहे 2y स्क्वेअर मायनस y प्लस 2 इज इक्वल टू 0. मीन्स हेअर आता हे जनरल फॉर्म मध्ये आहे का नाही ते पहिलं पाहून घ्यायचं. ते जनरल फॉर्म मध्ये आहे. मीन्स गिवन इक्वेशन इज इन दी जनरल फॉर्म. जर नसेल तर ते जनरल फॉर्म मध्ये लिहिणं. इथं जनरल फॉर्म मध्ये ऑलरेडी आहे. देअरफॉर वी राइट a is equal to 2, b is equal to -1, c is equal to 2. How to write? Coefficient of y square 2. Therefore value of a 2. Coefficient of minus y means y minus 1. Therefore value of b -1 and constant term that is the value of c 2. Then we find the value of b square minus 4ac. फक्त ह्याच्या व्हॅल्यू आपण इथं आहेत त्या व्हॅल्यू इथं टाकायच्या. b square means -1 चा स्क्वेअर means -1 bracket square minus 4ac means -4 into value of a2 value of c2. When we solve the bracket square of -1 1, then 2 multiply -4 that is the -16. Then 1 minus 16 we know that is the -15. Therefore value of b square minus 4ac is equal to -15. Then next example, 5m square minus m is equal to 0. 5m square minus m is equal to 0. We find the value of b square minus 4ac. At first we compare this equation ax square plus bx plus c is equal to 0. When we compare this equation in general form, we get the value of a means coefficient of m square 5. Value of b means coefficient of m minus 1 and value of c that is no constant term, therefore value of c is equal to 0. Then this value put b square minus 4ac means b square means -1 bracket square minus 4 into ac. A means 5 and c means 0. We know that 5 into 0 into -4 whole multiplication that is the 0 means 1 minus 0 means value of b square minus 4ac is equal to 1. Okay. Then today's homework. Today we see the standard form, then value, how to write value of a, b and c. Therefore these are two examples. X square is equal to 2x plus 11 minus 2x plus 5 is equal to x square. These two examples, at first we write in the standard form, then we find the value of abc, write the value of abc, and next find the value of b square minus 4ac. Means equation 3x square minus 5x plus 7 is equal to 0. Means at first we write the standard form, then write the value of a, b, c, and then find the value of b square minus 4ac. Okay.